Hey, what's happening, gamers? How's everybody doing? Welcome back to Sword Art Online Fractured Daydream. This is episode 7, chapter 4. So hopefully you guys having a good one. And sorry I couldn't do a SAO stream today. I had issues with my legs. Some of you guys know I suffer from neuropathy. So some days are good, some days are bad. I just couldn't get down the stairs and all that other fun stuff. So 10 a.m. stream was not possible. So I'm going to try to do a grinding stream after this. See if I'm able to do that. So we'll see how well this does, and if this stream does well, then I'll do a grinding stream tonight. But anyway, we're going into chapter 4. On our last episode, Asuna and company figured out what was going on with why they were stuck in the world of Sword Art Online, like the original, because Nautilus was trying so desperately to, I guess, get back to the past so he could save Yuna. Yeah, I can't view details. That's wonderful that you show this to me, but I can't do anything. Gun Gale Online 2. Upcoming event. Cool. View details, no details. Fun. Yuna-san, 私と一緒に写真撮ってくれませんか？もちろんいいよ。二人で可愛いポーズしようね。やったよピノ。ユナさんと写真を撮れる日が来るなんて夢みたい。私髪跳ねてない？大丈夫だよね？Alright, let's get into chapter 4. At least I believe it is chapter 4. Yep, chapter 4. You sent me a code to use in the store? Akira, thank you. I didn't know you did that. I probably don't want to show people whatever code you sent me. I was also wondering if you guys could explain the Star King and Queen Asuna to me. Because I've always been confused by that concept. You put that code in somewhere. Oh, that's for the Gun Gale Online thing, so that gives you a green costume. Okay, that's kind of cool. Anyway, I'll put that in later. Probably on the grinding stream or something. Thank you, Akira. That was very nice of you. Thanks very much. Story mode. Guys, don't mess up, okay? Be good cats. Okay, so we're on chapter 4. One more chapter after this one. Tragedy at the Ruins. That's a good name. Tragedy. So, who is going to betray our team? I guess we'll find out. This is another new area. Old ruins? 荒涼としててなんだかちょっと不気味だね。これも何かのゲームが元になってるのかな。ああ、これは多分あれだ。オーディナルスケール。ほら、俺と風林火山の連中がエイジってやつにやられた。ああ、その時のマップなのか。そうそう。
他のとこと同じく完全に一致ってわけじゃねえんだろうが、そっくりだぜ。この景色には嫌な思い出しかねえからな。ここはさっさと通過して。いや、ダメだよクラインさん。テストルームを見つけないといけないんだから。通過されちゃうとちょっと困るかな。そうだった。本当にすみません。ご面倒を。いや、いいっていいって。そういう約束だったもんな。よっしゃ、辺りを調べる前にまずはモンスター退治と行こうか。頑張りましょう皆さん。Alright, I think it's due time we bring Kirito back. Because we haven't played with Kirito in quite some time. He's only a rank 5? Asuna's a rank 2 now. Nope. Heathcliff, I haven't played with these guys either. Argo, Edgy. Yuki is a level 15. She's my strongest character, that's crazy. Level 2. Level 6. Uh-huh. You and I haven't done anything with. Alright, Kirito it is. Oh, look at little Yui! Kawaii! Okay. Kirito. Sister. Can only do teams of 3 this time? Nope, yep, just teams of 3. Now because Yui is available, does that mean you can change... Oops. Oh, that's kind of cool. No, you don't have access to Yui's dress. Leafa's dress. Let's change up our equipment a little bit. Okay. I don't know if I want to do, like, Dark Lord Kirito anymore. Ah! That changes it up a little bit. Make him edgy. Ah, it's funny. Okay. Alright, guys and gals, let's get those likes up if we haven't already. We only have about 30 people here. We gotta get those likes up fast, or we're gonna have the same problem as Zelda did. Kirito. Ordinal scale. Alright, let's do it. Quest objectives. Do stuff. どこに行っても魔獣がたくさん出てくるんだね。この世界は。まあゲームってそういうものだからね。でも討伐すればいいことあるかもだし、頑張ろう。Let's do our best, yeah. Nothing here. Oh, so this fire area is supposed to be ordinal scale? Ooh, we found the hidden boss already. Where? 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 Here? That is the hidden boss, isn't it? Why did we find him right away? Oh, it's just one of those things. Get him, Kirito. So, if anybody in the comments can explain to me how Star King Kirito and Star Queen Asuna work. I've heard everybody tell me they're two separate characters. They're Kirito and Asuna, but not. And Star King Kirito is the only one that's still around, or will be around. Meaning there'll be two Kiritos. One that's lived for 200 years, and one who goes back to being, like, 18 years old again or something.
And if that's true, does anybody have any material that I could read up on those characters, or they haven't released a manga or a light novel about the rule of Kirito and Asuna in the underworld for 200 years? Because the anime only shows, like, maybe 30 or 40 seconds blurb of them being in the underworld after they defeat Gabriel or whatever. Ow. Okay, this is not going well. Come on, Kirito, dig deep. Ouch. Oh, I can walk right through a shield. That's useful. Or not. Appearance item. We got clothes. Let's go. Cool. Alright, we already got the sub-boss. That's awesome. And we got some clothes to go with it, so that's cool. Da, 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 da. Now we got a whole mess of bad guys up ahead. Okay. Kirito, you gotta level up, man. You're the main character, and you've been snubbed by all the daily missions and stuff like that. No love for Kirito whatsoever. Nope. Ow. Stop being so cruel. Yatta. Yeah. You're done. Goodbye. Oh, that's right. Kirito can't fly. Except he can fly, just in the anime, not in this. Where's the treasure chest? Ah! I prefer attacks, but whatever. That's fine. You don't watch SAO? Okay. Hi, Bubbles. How you doing? Hopefully you're having a good night. Alright, guys. We're at 84 likes. We're almost at 100. Let's keep going. Let's try to do better than the Zelda stream. Zelda stream struggled to get 200 views after the first 30 minutes, so let's see if SAO can improve our odds. Also, a Zelda update. The stream has 940 views, so it's still not quite able to get another stream yet. Also, your YouTube short will be up tonight at 11:30. So if I could have some mods in the chat help with that when the time comes, that'd be fantastic. Let's see, where are we? Am I lost on my map? Am I lost? Am I lost or am I found? I'm a bit of both. Creepy. Okay, you know what, Leafa? I think you're ideal. Let's go, girl. Can you help me navigate better? Oh, good. She can fly through stuff. That makes life easier. And then I'll switch to Kirito when I can. Leafa's better at navigating areas than Kirito is. Oh, whoops. Dope. When I start fighting, they'll find a way in.
There we go. How am I doing, Anthony? I'm okay. Yosh. Apparently there's a treasure chest in this area. Where? Oh, that's a lot of problems. There it is. Increases advanced skill. Here we go. I wonder what clothing item we just got. Ouch! Ouch! Pain! Nah. Hi, hi. Whoa! I'm stuck in the wall! Kill the spider, kill it, kill it, kill it! Thank you. Oh, you guys are going all out. Okay. Alright guys, you're almost at 100 likes. Let's keep going. I'm gonna get my jacket on. Wow, you're gonna be stationed in Japan? That's awesome. Thanks for your service, man, and best of luck to you. I hope you have a very safe redeployment, or whatever they call it, where you're going to be probably for the next, like, what, 2 or 3 years? I don't remember how, like, I had a friend who was in the military, and they were on, they'd be stationed in a base for quite a while, like 2 or 3 years. I just don't remember what the term is. Whoa. Oh, how long does YouTube... What do you mean, Ashley? Like, to... After the video is archived, or like during a live stream? There we go, that's a weapon I want. Yes. How live streams work is as you watch them, they continually grow in viewership. Like, if 30 people watch for 2 hours, it's now about 600 views. If 60 people watch for 2 hours, it's about 800. So, you know, or 60, 70, 80 people. If 80 people watch at the beginning of a stream for 2 hours, it's 1,000 views. Or more. It'd be 1,200, it'd be whatever. It has to do with watch time, is how streams work.
when the video is archived, and a live stream is archived, watching 5 minutes of a stream counts as a view, but it only counts as a view once a day. So, like, while you can continually count as a view right now, like watching the stream, as soon as the video is archived from the stream, then it becomes a VOD. And VODs can only be watched once a day. Well, I mean, they only count as one view based on your IP address. And it's been like that for quite a while. But a lot of people have a misconception that they have to rewatch an entire live stream for it to count as a view. No, you just skip the ad and watch the video for like 5-6 minutes and the YouTube algorithm will count it. What's happening is a lot of people go and they end up going to the live stream after it's archived and they stay and they watch the ad, and that doesn't count as a view for the channel. It's a ad revenue for the channel, but it doesn't count as viewership. You have to wait till the video actually starts. And I'd stay for at least like 5 minutes. Something like that. That could change in a couple years, Ashley, but that seems to be what the norm is right now for that. Alright guys, we're 21 minutes in, still not at 200 yet, so let's try to get up to 100. See if we can bump it up to 50 or 60 people watching, that'll help. Oh, that looks strange and ominous. What is that? Oh, this is a health chest. Uh-oh, Kirito surrounded. Oh, wait, what did that say? Damage element weakness. 20%. I don't even think I have any element weaknesses, though. No. Wish that was a critical up. And this level might be a little bit stronger than what I can handle with this character, since this character is only rank 5. Ah. It's so weird seeing Kirito wearing Edgy's costume. Ah! That's pretty funny. Well, watch time is super important for live streams. Like, our average watch time per stream is usually about like 15-16 minutes. This Sword Art Online stream only has a watch time of 4 minutes, which is not good. Which means that YouTube's not recommending this stream to our own subscribers. Which is why there's only like under 70 people here or something like that. The worse the stream does, like, YouTube doesn't notify people. It's just their policy, it's stupid. So we already took down the boss, so we just have to exit the level now. No, I didn't want to do that. I have no idea what I just told my allies to do. It's a little Kirito sticker. Kawaii. We need to go... What? Can I fly over the marsh? And go right to where we need to be? That would be useful. There's probably going to be a bunch of enemies that pop up over here. Sometimes they don't let you fly over obstacles. What's that? That's elemental weakness again. Alright, they're going to let me do it. Sort of. Just skip all this stuff and go right to where the enemy is. Or not. Close. Leafa, can you fly over this? Oh, you don't need to. Never mind, we're good. Okay, so we're making it to our destination now. If this was a GPS, this would be our destination. Alright, Kirito. Let's go. Wait. Yeah, we're getting there. So if you guys are curious about the story is 5 chapters long.
So it's shorter than Alicization, Fatal Bullet, stuff like that. The big draw with this game is its online MMO mechanics. Whoops. And also, if you're playing on easy, then you can get through the story in probably about like less than 10 hours. I've been playing on normal ever since stream number 3, when I started to rank up and get better weapons. So, that character's glitched. And somebody was also asking, do you have to pay to unlock characters? No, you have to play through the story. A certain character that might be your favorite, you'll have to play through several chapters before you get them. But usually after the end of chapter 3 or the middle of it, you'll unlock more than probably about 80% of the characters. And then you'll be able to take them in a multiplayer or, you know, quests or boss raids, whatever you want. And that's when the grinding for the game begins. You can't really grind in single player anymore. You're much better off going online. The reason is because you'll get better weapon drops. And right now I'm using like a level 20 weapon that I got in the middle of a raid or something like that. Even though my character is only a level 5, I can use weapons up to, I think, level 20 or something like that, even if I'm under level. Because the level up mechanics in this game works differently. Right? I still prefer some of the older SAO games because I like, you know, actually getting experience from destroying monsters, but that's just me. Uh-oh. Because you see how weak Kirito is compared to the monsters he's fighting? Like, that would never happen. Unless Kirito was just starting out. Uh-oh. Dude's still not dead. There we go. Uh-oh. Okay, good job, team. Nice job, guys. You're almost at 100. Good job. Next door. Da, 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 da. You want to know what probably is some of the most intense and satisfying, like, anime hero music? It's Kirito's theme. Kirito's theme is dope. The only time Kirito's theme sounds kind of goofy is when they give him that heroic theme when he's in ALO. And he's, like, super serious fighting all these people, like, it's life or death, and it's just a game. Like, he's having a lot of issues after surviving SAO. So, like, he plays the games, like, really hardcore, like they're life or death. Now, in, you know, Aincrad and the Underworld, yeah, it makes sense that Kirito would be pushing himself to the absolute limits because he can't go back to his body in both those seasons, but every other thing that he's attached to, Fatal Bullet and the other thing, him going all out and the screaming and all the other stuff he does, it comes off kind of goofy a little bit, like for those like less than, you know, high stakes seasons. Alright, update.
There's another boss somewhere. I'm gonna find the other boss, wherever they may be. Up the stairs. Oh, lovely. Ah! Alright, that's gonna do it for this part of Chapter 4. Yes! Yatta! Oh, you haven't watched SAO yet? Oh man, I recommend you start watching SAO. I'm trying to think where. Yeah, I'd watch the first season of SAO, like the first 13 episodes if you can. Like, it's on Crunchyroll, Hulu, Netflix, I think. I don't think it's on HBO Max. It looks like we have a new costume. The question is it for a girl or a guy? It's a guy costume and not a very flattering one. Soldier jacket. Clothing worn by machine gunner can be equipped by male characters of average build. Average build, they say. Soldier jacket. Meh. I do like that most of the costume drops and stuff like that are actually in the game. Like whether you're playing online or whatever. If you're playing story mode, then you want to defeat like hidden bosses that you find, and you'll get like some type of accessory, like glasses, a hat, or a full costume. I don't know what this full costume is from though. Whoops. I don't know if it's from SAO, if it's from the Underworld, or if it's from GGO. Looks like it's a GGO costume because it says gunner, machine gunner, or it could be Fatal Bullet. I don't know. So you don't really earn much experience playing single player. So if I was playing multiplayer right now for that 20-minute session, I would have gone up one rank. Probably. Because it's all based on how many enemies you kill online, how long it takes you to defeat the level, how many treasure chests you got, how much damage you did, and that all adds to your rank. In story mode, it doesn't really do much. Monster の討伐完了しました。お疲れ様でした。お疲れ。やっぱりユイがいてくれると調子が出るな。お役に立てて嬉しいです。今回はサポートだけじゃなく、パパや皆さんと一緒に戦えますしね。ああ、頼りにしてるぞ。頑張ります。Did you watch all of season 1, Ashley? この遺跡群、一つ一つ隅から隅まで見ていくの？ The Kirito and Asuna romance is unmatched. I can't think of many animes that have like just that really good connection and that like the love theme that the characters have. It's just it's a very emotional ride. The first season of SAO. 細かくなくていいけど、全体を大雑把には調べたいかな。不具合があればレポートにまとめるから、あなたたちも何か違和感あったり気づいたことがあったら教えてね。
テストルームへの入り口かシステムコンソールでも見つかれば一番なんですけどね。お手数ですけどお付き合いよろしくお願いします。すみません。じゃあ探索開始だ。風花とネージはもちろんだけど、他のみんなも単独行動は禁止な。必ず数人ずつ固まって行動すること。何があるかわからないから気を抜くなよ。はーい、了解。なら風花さんとネージュさんの護衛は私が引き受けるよ。どうしたユージをぼんやりして。ああ、ごめん。見たこともないような風景が次々に出てくるもんだからちょっと圧倒されちゃって。こういうのキリトにとっては、キリトの世界では当たり前のことなのかな。いや、そういうわけでも。で、俺がユージオとは違う世界の出身だってこと。なんとなくはね。まあ言ってくれなかったのは水臭いと思うけど、その話は今はいいか。他のみんなも周囲の世界がどんどん移り変わることにあんまり驚いてないみたいで、僕はそのことに少し驚いてる。驚いてないってことはないさ。俺たちだって十分戸惑ってる。ただこういう世界を作り出す技術が存在すること自体は広く知られてるんだ。だから順応は早いのかもしれないな。なるほどね。やっぱりここでは僕がベクタの迷子なんだな。なんだか妙な気分だよ。朽ちているとはいえ見上げるような建造物、巨大な橋に石段、これらも全部作り出された世界か。セントラルカセドラルに比べたらどれも大したことないでしょうに。とはいえ世界そのものを作り出すという発想はアンダーワールドの常識をはるかに超えているわね。そしてそれを皆が知り利用しているというのは高度な技術が一般化しているということ。技術や知識は支配者が独占した方が利益になると思うんだけど、こちらでは価値観が違うのかしら。共有した方が全体の幸福につながるって考え方はあるな。あと情報技術が発達してるから新しい発見や知識を人に見つからないように独占するのは難しい。もちろんあんたが言うような考え方をしている人間はいるし、一般人には隠されている情報だってあるんだろうけど。ちょっとみんなこっち来て。リズなんだろう。随分と切羽詰まった様子だったね。行ってみよう。どうしたリズ。こりゃひでえな。なんなんですかこれ。レッドって出てるんだからプレイヤーの死体よね。123 10人以上。私とリズさんで適当にその辺りを調べてたんだけど、何の気なしに足を踏み入れたらいきなりこれで。
心臓が止まるかと思ったわよ。みんな死んでいるのか。一体誰がこんな。いや、落ち着けユージオン。死んだと決まったわけじゃない。こちらでは世界によって死の定義が変わるんだ。そうですよね。 VR ワールドなんだから本当に死んだわけじゃないはず。それにこの異常事態が終われば何事もなかったかのように復活できるかもしれないし。まあだからといって放っておける問題でもないけどな。ちょっと調べられるかユイ。はいパパ。受けたダメージの種類がそのままアバターの傷に反映されるようですね。見た感じ切り傷とか刺し傷でしょうか。血が流れてるわけじゃないけど、これだけたくさん人が倒れている光景っていい気持ちしないね。武器の種類とかやられた時間とかはどうだ。いえ、ごめんなさいパパ。今の私は機能を大きく制限されていますから、これ以上のことは。そうだったな。いや、いいんだ。仕方ない。しかし大勢やられたもんだな。こりゃよっぽどでかくて手強いボスモンスターの類に違いねえぞ。そうか？傷のつき方見るとそこまで巨大でもなさそうだけど。凶悪な何かにやられたんだとしても人間サイズじゃない？じゃあ雑魚の大群に襲われたんだよ。抵抗しようにもこう囲まれてだな。もう少しよく観察しなさいな。それぞれ効率よく致命傷を与えられているでしょ。そうだな。囲まれて数で押し切られたのならもう少し体のあちこちに傷を受けているだろう。ってことはでかくもなく多くもないモンスターにこの人数が一方的にやられたってのか？ものすごい精鋭揃いだったとか？でもさっき片付けた魔獣の中にはそこまで圧倒的な強さを持ったやつはいなかったよ。もちろんまだどこかに隠れ潜んでいる可能性は否定できないけど。あと考えられるとすれば PK かな。仲間のふりして近づいて油断しているところをとか。ああ、リーファたちはそんな話を聞いてたんだっけ？うん、風花さんたちが巻き込まれて犯人の濡れ衣着せられたの。というか私も濡れ衣着せた側だったんだけど。ごめんねあの時は。いえ、済んだ話ですのでお気になさらず。しかしこの世界でもラフコフみたいなのが暴れてるんだとしたら怖い話だな。勘弁してくれ。そんなにうろたえるようなことかしら。相手がモンスターだろうと殺意を持った人間だろうと襲われたら返り討ちにすればいいだけじゃない。誰もがあなたのように割り切れるわけじゃないんだよ。そうなんだよな。たとえ VR ワールドであっても
こんな状況下で突然こんなものを目にしたら普通は動揺する。俺だって例外じゃない。アドミニストレーターが平然としているのはまあわかる。でもあいつはどうして。あれ、そういや風花ってどこ行ったの？え、あ、ほんとだ、さっきまでいたよね。ネイルちゃん知らない？ Are they gonna do the cliche where, like, Fuka is really the bad guy the entire time? Like, the person they suspected of being the player killer is actually the player killer? I don't know, I think that'd be kind of lame, but whatever. 私も今気づきました。どうしたんだろう。こんな時に一人でうろうろすんのって危険じゃねえか？探しに行った方がいいかな。なあ、風花は自分でここから立ち去ったのかな？そりゃそうでしょう。みんな死体とかあたりの様子とか調べてたから気づかなかったんじゃない？敵にさらわれたとかならさすがにわかるだろうしな。それがどうかしたのか？そう、風花はこの光景に驚いてないように見えたんだ。ちょっと違和感を覚えるくらいに落ち着いてた。考えすぎか。そういえば俺たちと行動してからもたびたび姿をくらましてた。偵察と言っていたけど本当にそうだったのかな。いや、何を考えてるんだ俺は。何の確証もないのに。パパ？なんでもない。確かに一人にしておくのはまずいな。手分けして探そう。Oh, I hope they don't go down the cliche road, but who knows? You can now play as Yui! Hooray! Quest 2, the test room. Dun dun dun. Okay, so, you guys were asking about Zelda. In order for Zelda to get another stream tomorrow, you need, 50 views. So Zelda stopped collecting views after 957, so it needs 50 in order to hit 1,000. Ace Attorney is at 800, which, I mean, is not bad, but still not likely. Zelda's the closest, 950. Your YouTube short will be up in less than 10 minutes or so. So that will help with some much-needed views. The SAO stream is doing bad. It's 300 views after 48 minutes, which is not good. Quest 2 Test Room.うむ、みんなご苦労じゃったな。協力者が増えたのは実に喜ばしいこと。なんじゃ？人格とシステムプログラムの融合、そういうことも起こりうるのか。確かに私は長期間の自律稼働が可能なように設計した。
とはいえ、キャラクターがこのような方向に変化成長するというのは実に。創造主気取りですか、先輩。そんなつもりはないよ。それなりの考えを覚えはするがね。ああ、失礼。カーディナル君だったね。私はヒースクリフ。大まかな事情はアリス君から説明を受けている。この事態の解明および収集については協力できるだろうん。よろしく頼むぞ。まずは現在わしらの置かれている状況について整理することにしよう。ちょうど新しい情報も入ったことだしな。う。ガラクシアシステムの運用試験をしていたテストルームか。なるほど。そこからシステムにアクセスすれば、この異常事態についてより詳しい情報を得ることが可能かもしれない。それにしてもスタッフが殺されていた。誰が何の目的でそんなことを。目的があるとは限らないぞ。やりたいからやる。そういう人種もいるかもな。でもこの状況でテストルームを見つけ出してたどり着いて情報を手に入れたってすごいことよね。その協力者ってどういう人なんですか？本人は探偵とか言っておったな。探偵？実在する職業だったのか。もともとガラクシアの開発会社とは取引があったそうじゃよ。そやつは VR ワールド内での流行の調査、分析、助言などを生業としておってな。開発元からの依頼を受け、公開前から協力していたらしい。つまりはコンサルタントみたいなものか。オーディナルスケールの時もそういうスタッフがいたな。私の外見デザインや演出にアドバイスもらったよね。私とカーディナル様がここに飛ばされてきて最初に会ったのがその探偵だったの。 VR 世界についての知識が豊富で情報収集にも長けていたから力を借りることにしたのよ。いずれもっと詳しく紹介する機会もあろう。それより今はお主らに働いてもらわねばならん。その探偵の見つけた手がかりを実地調査すればいいのね。ガラクシアのシステムは一度調べておくべきじゃしの。何かがわかるかもしれん。というわけで次の目的地はテストルーム。わしも一緒じゃから道中の護衛は頼むぞ。カーディナル様も同行されると危険ではないのですか？今のわしは戦闘能力を失っておる。まあ安全ではあるまいよ。とはいえこの状況で安全な場所などどこにもなかろう。外からシステムにアクセスするのが難しい以上、調べるためには
現場に行く必要があるのでな。しかし。大丈夫だよ。こっちの人数も増えたし、みんなで守ろう。わかりました。一緒に参りましょう。よろしく頼む。指定された場所はこの辺りだよな。特に何事もなくついちゃいましたね。右田と左子が活躍できず残念なような、ほっとしたような。危険も苦労も少ない方がいいわよ。その協力者の探偵さんは近くにいるの？いや、あくまでお互い可能な範囲での協力という取り決めだな。あやつにはあやつの目的があるらしい。合流は難しかろう。テストルームへの道を開いてもらったことだけでも感謝せねばな。さて、この辺りにこのシステムコンソールから ID とパスコードの入力出た。向こうにドアが出た。この中がテストルームかな。扉の向こうから特に物音は聞こえないな。人の気配なし。でも油断もなしでね。探索のセオリー通りにやりましょうか。ある程度の走行と近接戦闘能力のある人は前に出て。そうじゃない人は少し後ろで待機。カーディナルさんの護衛と後方の警戒をお願い。準備は良いか？扉を開けるコマンドを送るぞ。何も出てこないよな。前衛そのまま中に入りましょう。安全が確認できたら後ろも続いて。デッドか。こりゃまた派手にやられてるな。あらかじめ情報を聞いてなかったらびっくりしたでしょうね。もちろん分かってても気持ちのいいものじゃないけど。そういえばアスナはこの事態に巻き込まれてからこういう光景は見てないの？こういうって誰かが殺されているような。
実は僕たちカーディナルさんと合流する前に何者かにやられたプレイヤーを見てるんだけど、どうかなアリス、シノン、似た感じだと思わない？そうですね、同じような印象です。人間サイズの相手に人間の武器でやられたように見えるわね。以前に見たのと一緒。ここでテストプレイヤーとして協力してたやつが一人行方をくらませてるって話だったよな。ってことはやっぱ PK？ そいつが犯人？あまり先入観を持たない方がいいわ。例えばモンスターの侵入を許してしまったという可能性だってあるんだし。それらを含めてこれから調べていく。ログの類が残っているということじゃから、何かしらわかることもあろう。さて、お主らの中に VR の技術者やプログラマーはおらんかの？わしの知識は少々偏っているのでな。システムログやデータ類の解析を手伝ってもらえると。なんじゃ？視線が一人に集中しておるな。お主、ヒースクリフじゃったか。多少は。私でよければ手を貸そう。スゴ、いや、オベイロン、君はどうかね？やりますよ。モンスター相手に戦わされるよりはいくらかマシな仕事だ。僕たちもいいですか？ユナはサポートできると思いますし、僕も雑用くらいなら。はーい、手伝うよ。ありがたい申し出ではあるが、構わないのかね？正直、あなたに対しては複雑なものがありますよ。ただ足を止めるよりは前に進むことを選ぶと決めたので。じゃあ私たちは交代で見張り番をしつつ休憩ということにしましょうか。了解。どう？今のところ異常なし。モンスターの姿もないよ。交代しようか？中の調査まだかかりそうだし。平気平気。僕は難しいことわかんないし、見張りくらいしかすることないからね。まああの人たちに比べたらみんなそうでしょうけど。アスナはもう大丈夫なの？記憶混乱してたんでしょ？もう大丈夫と言えればよかったんだけど、正直なところまだ少し怖いわね。怖い？記憶や認識がおかしくなるというのは、今自分の見ているもの、感じていることすら信じられなくなるわけだから。例えば今こうして話している勇気は幻じゃないのか、本当にそこにいるのかとか。勇気、あなたは僕はアスナとこうして話せてるってだけで嬉しいけどね。幻かどうかなんて関係ない。僕が今そう感じているんだから、この時間やこの感情は真実なんだ。それじゃあダメかな。そうよね。ど
うかした？今あっちに人影が。女の人かしら。アスナ、後ろ！モンスター？どんどん集まってくるよ。なんて数。手の空いている人は全員こっちに集まって、テストルームを死守します。So they're going with the cliche that Fuka is the villain. Okay. So anyway, guys, it's 11:30. Past 11:30. It's time to promote the YouTube short, because we're going to need to, because this stream only has 400 views. We're going to have fun with SAO tonight, but I don't see it happening tomorrow. So I'm going to do a grinding stream. I'm going to try to push this episode as much as possible. I'm hoping I can get 800, but... in the meantime, let's focus on the YouTube short. It's going to need a lot of help tonight. Who's my mod in the chat tonight? If you guys could click that, that'd be fantastic. Our goal is to try to get 100 views on the YouTube short in the first 30 minutes. Simon's our mod. Okay. Simons, I'll need you for the next 30 minutes to, you know, do stuff with that short, okay? Remind people to watch it. I'm going to be busy with gameplay stuff, so... Alright, let's do it. Asuna. Yuki. Death Gun? No. What's a good team to use? Kinda want to change up Asuna's outfit a little bit. Hi, hi. Oh, one more party member? Alice? Maybe Death Gun. Oh, we can't play as Nautilus yet. Klein. Everybody's so happy. Smiley, smiley, smiley. Happy, happy. Alice, I guess. Hi, hi. Alright, so... 20. It's kind of cute. Take off the gas mask. We don't need that anymore. Ha! How do you remove items if you don't want to wear them? Oh. I don't think you can. Can you? Oh, that's really easy. Okay. Alright. It's not bad. Red headband. No, we don't need that. Demon horns. That's cute. Protective sunglasses. Shades, eye patch, ribbon, gas mask, hat, glasses, blue flower, kawaii. Alright, there we go. So we changed up her. Asuna's fine. Didn't Asuna used to have like a hairpin or something? Knights of the Blood Elf. Magical robes. Meow. That way we can tell Shinon. Link, you good? Meow.
So this is probably a protect everyone mission. How does Asuna have a level 20 sword? Alright, whatever. What does the outfit look like on Asuna, by the way? Appearance. Still the same. The idea of Asuna being a magical girl is kind of funny. Okay. Alright, let's go. Yeah, Link attacked the camera tonight. Whoa, whoa, whoa. Now, is this the thing where I'm stranded here and I can't do anything, or can I move about? Oh, I can move a little bit. Okay, so just exploring just a little bit. Not a lot, just a little bit of exploring. See if we can find that boss monster. Then we'll go immediately right back. If I die, then I can just do it again and realize, hey, I didn't find the boss monster, so. Magical girl, Asuna! Wow, that's a pretty big area. Maybe I should be Yuki, because Yuki can fly. She can cover more area than Asuna. Alright, let's go Yuki. Not seeing any boss monster. Nope. Looking. Nope. No boss monster. I looked everywhere. So, while you can explore, you're just supposed to protect people. There's nothing here. Wait, what was that? Oh, there's nothing. Never mind. Never mind. Nothing there. Well, at least we tried. And Asuna, you're up. Hi. Well, I looked for another boss or whatever. Whoa! Alright guys and gals, if you haven't already, make sure you click that YouTube short link. Am I okay? I mean, I've been DDoSed numerous times today. I'm kind of angry. I suppose I'm okay. I'm just agitated. Uh-oh. This is wrong. They're up there by the door. Shoot. Well, I done messed up. Nobody's gonna sit there and protect the door? Nope. What? Ow. Quest failed! Gotta do it again. Eep. Alright, alright, Linky, how is the short going? Okay, let's keep pushing the short, guys and gals.
Link occasionally will attack phones if they are in his face recording him. He doesn't like it. So, while I thought it was just going to be a simple, record the cat, nothing's going to happen, he smacked the phone out of my hand. Oof. Alright, let's do that again. Okay, don't stray from the door. You mustn't stray from the door! Night, Shadow Trooper. Skip. We already saw that cutscene. Skip. So I'm gonna have to protect the door somehow. Skip. Skip. 絶対に勝ってみせるわ。アスナー、一緒に戦えて嬉しいよ。アスナ、いつも通りお願いね。アスナに負けないよう、私も気を引き締めます。Let's try this again. Don't let any of them through! Link! Link! That hurts. Sorry, Death Gun. What part of don't let any of them through don't you understand? Well, this time I'm protecting the door a little bit better, so... Okay. Whoa! Wait, how did you not die? Okay, there we go. Any day you want to deal with those guys. So this is a protect the door mission. No, that's not going to help me. Need something stronger. It's a shield. Right, stay with it, team. It's not about getting the most points, it's about stopping them from getting inside the door. So while Asuna usually plays on the front lines, Asuna is playing defense right now. Freezing eye. Thought I saw a flying enemy just now.
Uh-oh. Hey now. You missed Asuna. Yeah, he's done. All right, there we go. So far, so good. Dun, 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 dun. All right, I'm gonna need those. Okay. Whoop. Where's the next wave? Okay, so we did push them back. Good. Wish there was a way to heal the door, but I don't believe you can. Oh, can't go back there. Uh-oh. No! No! Yes! I'm out. Alright. Well, that was kind of terrifying. Ow. Next wave is here. Nope, I guess that's it for the waves. Well, last time we failed, this time we were successful, so winning. Oops, I didn't mean to do that. Okay. Okay, level 22 rank. Hooray. Asuna's still low. You're hyped for my grinding stream tonight? Okay. That's cool. Oh, アリス。大事なかったか？ええ、皆無事です。どうにか敵も撃退できました。ただ、モンスターの他に怪しい人影があったとかで、今アスナとユウキが後を追っています。それは気になるが、二人だけで行かせるのは危険ではないのか？とはいえ、こちらの守りもおろそかにはできませんので、彼女たちなら滅多なことでは遅れを取らないかと。信じて任せるしかないか。それにしてもすごい数じゃったな。確かにあの規模の群れはここに来てから初めて見ました。私たちを発見し一斉攻撃を仕掛けてきたということでしょうか。ただだとすると意図や知性、統率者の存在を感じるな。
このテストルームを調べられると困るということかな。まさか例の探偵からの情報にあったという行方不明者でしょうか。確か風花とかいう。なんとも言えんな。まだ情報が足りぬ。そういえばこの部屋の調査はいかがです？何かわかりましたか？解析に先立ち、まずは可能な限りのデータを取得しようとしていたのじゃがな。残念ながら相手に一本取られたようだ。つい先ほどここのシステムの大部分がロックされた。どういうことです？ログの閲覧やガラクシアのシステム修復も含め、あらゆる操作ができなくなったということさ。これでテストルームを調べる道は閉ざされた。Well, this episode is called Reunion, so obviously it's Asuna and Kirito meeting up. Hmm. システムロックのコマンドは我々が扉を開けるのに利用したあのシステムコンソールから実行されているようだ。モンスターの大群で注意を引きつけている間にあそこから操作しデータを封印したということだな。つまり何も得られなかったと。ゼロというわけではない。ロックがかかる前に取得できたデータも多少はあったからな。そちらはこれから確認する。とはいえ徹底的に調べるという当初の目論見からすれば期待外れの成果じゃな。くそ、腹立たしい。本当にあんたにもどうにもできないのか、茅場先輩。私はこの世界における管理者権限を持っていない。対処を試みることは可能だが、あまり期待はできないだろうな。ロックをかけた張本人らしき人物を追っているというアスナ君たちに期待したいところだが、さて。待ちなさい。いやいや、僕たち2人を相手にしてしのぐって君の方も相当な腕だと思うよ。あなた、お名前は？さっきテストルーム近くのコンソール操作してたわよね。目的は何？少しだけでもお話できないかな。その方がお互いのためだと思うんだけど。状況が状況だから、このままだともう少し手荒な真似をすることになるわよ。あなたはあのテストルームの関係者。中が今どんなことになってるか知ってるの？そっか、あれを見たんだ。
アバターが倒れてるだけだけど、なかなかリアルで刺激的な光景だったでしょ。感謝してくれていいよ。まさかあの人たちを手にかけたのは私だよ。モンスター？待ちなさい。どういうこと？あの子が犯人なの？自分ではそう言ってたけど、ああ、でも今はそれよりこいつをどうするか考えないと。 Cool cutscene. Okay. So Asuna and Yuki team up again. Alright. That's a big monster, so let's bring in Yuki as my main. Asuna is secondary. Oh wait. Okay, that's all I can do. Da 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 da. Uh-oh. Yo! Okay, bye. Later, Asuna. Oh, never mind. 二人とももう少しだけ持ちこたえろ。今行け。Kirito! Nope, we can go this way. Why can we go all the way over here? Oh, he ain't happy. Ah! Kirito, anytime you want to get over here would be good. Now's good. Then would be better. Good. So that monster can follow you all over the... Whoa! Yeah, he can. Okay. Ah! Okay, I totally missed. Oops. Oh. Uh-oh. Oh. That wasn't so bad. またそら、二人とも。ここから反撃だよ。 Kirito's here. Whoa, the whole gang is here. Okay. Oof. Uh-oh. Ooh! Oh, this is bad. This is bad. This is bad. Okay, bye now. What's the monster called? The Manhunter? What? Uh-oh. Asuna wins. There we go. Oh, A rank. Bummer. You gotta reward an emote? Why?
やれやれ、どうにか間に合ったな。キリト君。ようアスナ、大丈夫だったか？ありがとう。どうした？ごめんなさい。キリト君の顔を見たらほっとしちゃって。いろいろあったの。とにかくキリト君に会えてよかった。ああ、俺だって同じ。仲がいいんだね。それ自体は素晴らしいことだと思うよ。うん。ただ、そうね、ちょっと時と場合とか周囲の目とか考えた方がいいかななんて。みんな助けに来てくれたんだね。はい、ママ、大丈夫でしたか？深刻なダメージなどは。平気。ありがとう、ゆいちゃん。敵はあれで全部？撃ち漏らしが潜んでたりしないかな？うん、もういないと思う。援護してくれて本当に助かったよ。でもどうしてここに？詳しい経緯は後で話すよ。そっちは2人だけなのか？いえ、もっと大勢で行動してる。私と勇気はちょっと不審者を追っていて。とにかくみんなのところに案内するわ。ついてきて。Week reunion scene. 元気だった？リズさん、リーフさん、いつものメンバーが揃うとホッとするよね。なんだかすごく久しぶりに会えた気分だわ。しかし大勢引き連れてきたもんだな、キリト。一気に仲間が増えたな。賑やかになってよかったじゃねえか。やはりお前もこの世界に来ていたのですね、キリト。無事で何よりです。まあお前なら滅多なことはないと思っていましたが。そしてユージよ、お前も久方ぶりですね。アリス、そうか、君も巻き込まれていたんだ。いや、キリトやアドミニストレーターもいるんだから不思議なことじゃないのか。何はともあれ、こうしてみんなと合流できてよかったよ。もっとも何か言いたいことでもあるのかしら、おちびさん。ないわけがなかろう。今回のこの異常事態、すべてお主の画策だとしてもわしは驚かぬ。あらあら、傷ついちゃうわね。私純粋に巻き込まれただけだというのに。素直に休校を温めるわけにもいかない複雑な関係のやつもいるようだけどな。確かに。ヒースクリフ。しかしその点は君も同じではないかね、キリト君。因縁ある相手が集っているようだが。
こんにちは、キリト。よう、ユナ。君も来てたんだね。会えて嬉しいな。ああ。ねえ、キリト君。ちょっと近くないかしら。あらら。まあ、それぞれの人間関係ってやつがあるんだろうけど。でも、今は棚上げだ。優先するべきことは他にある。だろ、カーディナル。その通りじゃな。キリトとあと幾人かこちらへ来い。他の者が再会を喜んでいる間にお互いの持つ情報を交換しておくとしよう。Yeah, but Edgy's not really a bad guy, though. It was weird that he was hanging out with Death Gun and all those others. Eh. 外見聞いた感じ、その風花さんで間違いないと思う。じゃあ風花さんがここに現れてシステムをロックして。しかも自分がスタッフを PK したと宣言して逃げたと。マジか。ちょっと待って。だとすると、つまり風花さんは私たちと出会う以前にここのスタッフさんたちを手にかけ、システム異常を引き起こしていたってことになるよね。入室記録のログなどから判断してもその可能性が高い。確定的な証拠はないから、あくまで今のところはだけどね。そんな風花。でもおかしくない？風花さんテストルームに連れて行ってほしいってお兄ちゃんたちに依頼したんでしょ？なんでわざわざ人を連れて戻ってこようとするの？いや、違うぞ。確か正確には。ってところで、キリトとクイネラにお願いがあるんだけど、もしよかったら私たちのボディーガードをしてくれないかな。そうですね。確かに道中一緒にいてもらえると心強いです。道中ってことはどこか目指す場所でもあるのか？テストルームに帰ることができれば一番いいと思ってるんですけど。ですよね、風花。そう、あの時テストルームに戻りたいって言ったのは風花じゃなくてネージュだ。風花としては戻りたくなかったけど、ネージュの手前拒否するのも不自然だと思ったのか。だとすると探索の時も俺たちがテストルームから遠ざかりを誘導していた。そういえばよく偵察に行って進行ルートを確認していたけど、それにテストルームの惨劇を引き起こしたのが風花だとしたら、もしかしてリーファたちに PK を疑われてたのも単なる濡れ衣じゃなく何か関与？何冷静に分析してるのよ、お兄ちゃん。冷静なわけじゃないさ。ただ彼女には何かあると推測はしていた。まあそうだな。風花に関しては
ちょっと引っかかることがあったから。もちろん彼女が犯人だと決めつけるつもりはないけど、自白した上に姿を消してるんじゃな。まず話を聞いてみたいところなんだけどね。さて、ネイジ君だったか。このテストルームで開発のサポートを担当していたのだったね。そうです。君は彼女、風花の行動やその意図は把握していなかったということで間違いないかな。はい、もちろん。ならばそれを前提として話を進めよう。君ならこのテストルームのロックを解除できるかね。ごめんなさい、無理だと思います。私は今ガラクシアに関連するあらゆる権限を失っていますから。なるほど。では次に事の経緯を聞かせてもらいたい。この騒動の最初から順を追って君の知っていることを話してくれるかな。わかりました。と言っても話せることは多くないんです。気がついた時にはもう風花とよくわからないマップに転移させられていて、途方に暮れて2人でうろうろしていたら、風花が他のプレイヤーさんに絡まれて、そこをキリトさんたちに助けてもらって。そこまで。さて、今の話、どこがおかしいか君は自覚できたかな。おかしいって。ネージュ、ヒースクリフはこの騒動の最初から順を追ってと言ったよな。で、今風花にかかっている疑いは、スタッフを手にかけた後、ガラクシアのシステムをいじってわざと異常を発生させたんじゃないかってものだ。はい。以前聞いた風花の話によると、システム異常の後に強制転移が起きたんだったよな。そうですけど、それが？だとしたら話の視点がおかしいと思わないか。つまり、どうして君は強制転移をこの騒動の最初と認識しているんだろう。その前、テストルームで事が起きたとされている時間帯に風花や君が何をしていたのかという話がすっぽり抜け落ちてる。これって不自然じゃないかな。いえ、覚えてます。覚えているはずです。あの子とはテストプレイヤーの仕事を始めた時友達になって、スタッフさんたちにそんなひどいことするはずなくて。でもあの子が強制転移の前に何をしていたかという記憶は、私はねえジュちゃん、まず心を落ち着けて。テストルームで何が起こったのかという部分だけ
記憶が抜けているのね。そしてそのことに今この瞬間まで気づいていなかった。はい。ふむ。アスナ君たちが陥った偶発的な認識の混乱、認識汚染とはまた別物のようだ。ネイジ君の記憶は範囲を選択限定した上で消されている。権限を持つ者による操作と考えるのが妥当かな。つまりどういうことなんですか？記憶と認識を操られておったということじゃよ。おそらくはその風化というものによってな。Ouch. Okay, you can now use Administrator and Uniform's Dreams of Someday Alice's Tea Party? Okay. So new side quests are available. We're gonna do that. Let's go back to new side quests. Okay. そういえば深次郎は ALO もやってるんだっけか？ ALO じゃ何の種族なんだ？ALO の私は激強なシルフの美女剣士なんだぜ。両手剣だろ、旋風だろ、ランスだろ、何でも振り回しちゃうんだぜ。本当にシルフなのか？Well, that's everybody until the DLC character later on. Oops. So that changed. Play multiplayer as a fighter. Defeat a total of 25 enemies as support. Wow. Land a 50 hit or higher combo in quest as fighter. Deal more than 5 million? What? Deal more than 5 million total damage or boss raid with damage in one boss raid with any character? How would you do 5 million in one boss raid? Are you mental? Wow, some of these are just nasty. Ugh. Yeep. Nope, still busted. Chapter 4. Side quest. Administrator uniforms. Naるほど。改めて見るとなかなか興味深いわ。これはこうなっているのね。ただいま。あら、思ったより早かったのね。ああ、あんた一人か。っておい、なんだその格好。なんだとはご挨拶ね。私がこの装束を身につけたらいけない？いや、いけなくはないけど、なんでまた。ゴーヤ、私のこの姿を見ているじゃない。その時はあんなに自然に話をしていたのに。あれはガラクシアの影響で記憶があれだったんだよ。もしかしてその時着てみて気に入ったとか？そうね。やはりこちらにもあるのだと思って。こっちにもあるって制服のことか？
それもたくさんの種類がね。そりゃあるよ。学校とか警察とか。なるほど。多くの学校や機関が制服を採用しているのね。坊や、リアルワールドではこの制服に権威や恐れを感じたり、変質的に執着したりする人間も多いと聞いたのだけれど、本当？まあそういう人もいるだろうけど。やっぱりそれが面白いのよ。面白い？どういうことだ？制服というものは着る者の所属や階級を明らかにするための装束でしょ。そこに権威を見出すなんて自ら支配されたがっているようにしか思えないじゃない。支配者にとってはさぞ都合がいいでしょうね。あんたがそういう風に使ったようにってことか。でも俺たちの世界には絶対的な支配者なんていない。王と呼ばれる人はいるけど、少なくともあんたのような存在じゃないんだ。あら、そうなの。ますます興味深いわね。あんたの言ってることはさっぱりわからない。今度は制服を与える側ではなく受け取る側を考えてみましょうか。制服を着ることで人間に生まれる心理、坊やにはわかるかしら？心理？心機一転とか責任感とか、そのあたりじゃないのか。坊やらしいわね。そういう考えも嫌いじゃないわ。でも私が言いたいのはもっと根源的なもの。それは同胞とそれ以外を区別する意識、排他的な心理と言ってもいいわ。排他的って大げさだな。仲間意識は生まれるかもしれないけど。そうかしら。仲間を思う気持ち、それは結局そうでない相手を排する心理でしょ。違う。仲間じゃない相手をことさら排除するなんて、そんな。仲間を集め、装束を揃え、他の組織と対立する。秩序、仲間、名誉、そんなものを守るために。坊やにも思い当たることがあるみたいね。その排他的意識に権威が加われば、そこには支配が生まれる。管理者にとって都合のいい秩序とともに。いや、そうは思わない。あんたは悪い面しか見ていない。制服には違う用途だってあるだろ。役割を明確にし、職務を速やかに遂行する助けになる。そういう側面も確かにあるわね。ちょっと遅くなっちゃったね。パパ、もう戻ってきているでしょうか。誰かが戻ってきたみたいね。坊や、ちょっと二人で出かけましょう。俺とあんたでか。あの子たちの前でこんな話はしたくないでしょ。私は構わないけれど。わかった。少しだけなら付き合おう。嬉しいわ。あなたたちの言葉でデートと言うんでしょ。断じて違う。これはデートじゃない。あら、残念。
こうして体を動かしてみると着心地もいいわ。材質や服飾技術はアンダーワールドよりも随分進んでいるみたい。これなら着ていても鬱陶しさを感じないわ。執着する人間がいるのも理解できる。ただこの服を着ることで任務の遂行や転職に役立つとは考えにくいけれど。まああんたが着てるのは学校の制服だからな。修験学院の制服と似たようなものだよ。あら、あれは服従や忠誠心を養うための制服そのものよ。機能性よりもね。だからこの制服にもそうした意図が込められていると思うのだけど、このデザインからはあまり感じられないわね。俺にはよくわからないけど、多分可愛さを重視したデザインなんじゃないかな。可愛さ？なるほど、外見を飾り立てるための装束ね。そういった見方はあまりしてなかったわ。ありがとう坊や。これでまたリアルワールドのことが少し分かったわ。そりゃどうも。いい加減帰らないか？もう十分話しただろ。そうね。それじゃあ最後に一つだけ。坊や、私と取引しない？しない。釣れないのね。どうせろくでもない取引だろ。内容を聞きもせずにどうしてわかるのかしら。あんたのこれまでの行いだよ。この世界に来てからはちゃんと坊やたちの手伝いをしているじゃない。ここにいる大勢のプレイヤーを見て分かったわ。私がリアルワールドに行けばそこを支配するのはそう難しいことじゃない。あんたまたそんなこと。だからこの世界を出ることができたら私をリアルワールドに連れて行きなさい。はあ？そんなことできるわけないだろ。少なくとも今坊やたちが住んでいる世界よりはマシな世界にしてあげる。戦争も飢えもないそんな世界にね。お前が支配していたアンダーワールド、いや人海は全然マシじゃなかったぞ。だから取引よ。坊やはより良い世界になるよう私に助言しなさい。そこに整合性がある限り私もあなたに従うわ。そうすれば坊やの理想を世界に反映することができる。悪くない取引でしょ。何言ってるんだか。そんなことできるわけないだろ。と言っても今のままでは無理ね。この世界から出れば私の存在は消えてしまう可能性が高い。だから坊や、まずは私の存在を確立させる手伝いをしなさいな。存在を確立？あなたが連れているあのお嬢さん、とっても興味深いじゃない。ユイのことか。でもあの子はあんたとは。もちろん私とあの子が違うことは分かっているわ。でもそこに手がかり、坊やたちの言うヒントがあるはず。そのくらいは手伝ってもいいでしょ。支配とかそういう物騒なことを言わないのであれば考えておくよ。ええ、ゆっくり考えなさい。期待しているわ、坊や。Should have gotten a costume or something for that exchange. So basically she's asking Kirito to turn her into, like, Yui AI. Like, in the episode of SAO where Asuna and Kirito accidentally turn Yui into Yui's tier, and then later gets activated in ALO. So
She's aware that she no longer exists, and she wants to exist again. And Kirito's ready to forgive her after everything that she did in the underworld. It's like, what version of the underworld is this? Oh no, wait, he knows about Yu-Gi-Oh's fate, so... he and Asuna both have their memories, so it has to be after the underworld event. Okay, so this one is called Dreams of Someday. Now, Kirito knows who the lady in purple is. It was his enemy. どうしたユイ。この森、パパとママと初めて会った森に似ている気がします。そうだな。確かに似ているかもしれない。もしかしたら近くに湖や川もあるかもしれないな。初めて出会った場所？キリトとユイちゃんって親子なんだよね。はい。でもユイは俺とアスナの娘だよ。アインクラッド22層の森で初めて出会った時からずっとな。パパ。なるほど、そうだったんだね。僕とキリトが初めて出会ったのも森だったよね。キリトは森に縁があるんじゃないか？そうかもしれないな。でもキリトはいい父親になると思うよ。いや、もうなってるかな。はい、パパは最高のパパです。パパ、最高のパパって言われるの嫌ですか？もちろん嫌なんてことは全然ないよ。ユイも最高の娘だよ。ありがとうございます、パパ。仲良し親子だね。でもすごいな、キリトは。すごい？すごいって何がだ？年は僕とそう変わらないのに立派に父親やってるんだね。立派かどうかはわからないけどな。でもユージオだってきっと子供ができたらいいパパになると思うぜ。そうかな。はい、ユージオさんはきっと優しいパパになると思います。いつもみんなに優しいですから。ユイみたいな娘ができたら溺愛しそうだよな。目に入れても痛くないって。さすがに目に入れたら痛いと思うけど、そもそも入らないんじゃないか？いや、これは例えだよ。慣用句ってやつだ。あ、そうなんだ。キリトは新生語以外にも時々面白い言葉を使うよね。でも確かに娘に限らず子供ができたら可愛がりたいとは思うよ。ちゃんとお腹いっぱいご飯を食べさせてあげたいしね。それはきっと大丈夫だと思うぞ。ユージオ、どうかしたか？あ、うん、なんでもない。それじゃそろそろ行こうか。ずいぶん話し込んじゃったし。そうだな。ヒースクリフ、そろそろ休憩終わっても大丈夫か？ああ、いつでも出発できる。それじゃもう一頑張り行きますか。何か話があるなら構わない。すいません。さっきは申し訳なかったなと思って。申し訳ない。キリトとユイちゃんと3人で話しているとき、ヒースクリフさんを。
会話から除外してしまったと言いたいのかな？はい。すみませんでした。気にすることはない。私はもとよりああいった会話が苦手でね。むしろ無理やり話に巻き込まれずに済んでほっとしている。そうなんですか？気になることでも？いえ、僕たちが話しているところをヒースクリフさん見てましたよね。その視線がなんというか優しくて穏やかだったような。なるほど。違いましたか？いや、そうだな。確かに好ましい印象を覚えたとは言えるだろう。君たちの会話がとても微笑ましくてね。生まれも育ちも全く違う3人が仲良く話をしていることが、まるで昔見た夢の続きを見せてもらっているような気分だ。はあ、夢ですか？ああ、夢だ。見ることができないと思っていた遠い昔のね。おい、ユージョ、ヒースクリフも遅れてるぞ。お二人とも大丈夫ですか？あ、ごめんキリト、すぐ追いつくから。行きましょう、ヒースクリフさん。ああ、昔話など聞かせてしまってすまなかったな。いえ、なんかヒースクリフさんの違う一面を見られたような気がします。Hey FR Elite Slayer, how you doing? Sorry to hear you're not feeling well and hope you feel better. Alright guys, so we're gonna get to the next side mission. This one is called Alice's Tea Party Part 1. This will be interesting. Okay, Alright, well, let's see what happens. Whoops. I'm gonna guess Asuna, Alice, and maybe one of the other girls that's in love with Kirito. I don't know. Shion, maybe? Nejuさん、風花さんのこと心配ですね。風花さんにも何か事情があるんだと思うよ。私は直接襲われた立場だけど、怒ったり非難したりする前にまずなぜを確かめるべきだって考えてる。ネージュちゃんも同じだよね。誰よりも彼女のそばにいたのはあなただったんだから。はい、風花とはよくお茶をしながらたくさんの話をしました。だからあの子のことはよく知っている。少なくとも私はそのつもりだったんです。でも今はわからない。なぜあの子が皆さんを妨害し傷つけるような真似をしたのか、なぜ姿を消してしまったのか、なぜ私に何も言わずにこんな大切な友達にさえ言えない、それくらい大変な事情があったのですよ、きっと。そうなのかも。そうであってほしいと思いますけど、どうしても怖くなってしまうんです。風花にとって私は本当に友達だったんでしょうか。もしもそう思ってるのが私だけだったとしたら、
一番そばにいたネージュちゃんだからこそ今すごく不安で辛いんだよね。ネージュちゃん、私たちにできることがあったら何でも言ってね。私もネージョさんのお手伝い頑張りますよ。あと、あんまり思い詰めないでくださいね。まだ何が明らかになったわけでもないのですから。ありがとうございます、アスナさん、ユイさん。信じていたものが揺らいだ時の不安な気持ち、私にも覚えがあります。私も何か力になれることがあればよいのですが。おいアリス、難しい顔をして何を考え込んでおるのじゃ。カーディナル様、今回の件でネージュが落ち込んでいるようなので、私も何か力になれればと。まあ協力という意味では皆が風化創作のために動き出してはおるがの。お主も創作には加わるのじゃろ。ええ、そのつもりです。ですがお主も良き心を持つ優しい子じゃな。そうじゃな。お主が主催となってお茶会を開くのじゃ。え、こんな時にお茶会ですか？こんな時だからこそじゃよ。今は焦燥感に苛まれるような事柄が続いておるからな。ええ、だからこそゆっくりとお茶を楽しむような余裕は。余裕を失っては見えるものも見えなくなる。心を落ち着けることも大切じゃろ。不安とは一人で抱えれば膨らむもの。友と語らい茶を楽しめばそれもだいぶ和らぐのではないかな。確かにカーディナル様のおっしゃることももっともかもしれません。悪くない案じゃろ。何、そう身構えることはない。茶とつまめるもの、それさえあれば十分じゃ。おい二人とも何やってるんだ？何、アリスがお茶会を開きたいというのでな。どうしたものかと話しておったのじゃ。お茶会？なんでまた急に？お茶会か。素敵な思いつきだね。僕もこの機会にみんなとゆっくり話してみたいと思ってたんだ。焦ったり不安になるようなことが多いけど、美味しいお菓子やお茶があったら心も少しホッとするもんね。とてもいい思いつきだと思います。美味しいものは人の心をリラックスさせてくれますから。そう聞くと確かにありかもしれないな。戦闘や探索だけじゃどうしても話す相手が偏りがちだしな。アリス、皆もこう言っておるぞ。そうですね。ここまで楽しみにしてもらえるのでしたらやってみてもいいかもしれません。ですがお茶会を開くにしてもお菓子や軽食などはどう用意したものか。
それなら任せて。とびっきりのを作れると思うわ。せっかくみんな揃ってるんだし、今から材料を集めに行きましょうか。Oh, wow, they're really gonna have you play now? Oh, okay. Do you pronounce your name like Lilac? Am I concerned that they changed the voice actors and the dialogue? Yes. Because I loved the original dialogue. Thought it was great. Kind of a bummer that they did that, but I mean, you know, of course they're gonna do that. They'll say, oh, there was a problem with the original... And, you know, the original dialogue was supposed to be funny. It wasn't... We made fun of so many things in the 90s that were very tongue-in-cheek because no one in the 90s or the 2000s took things as seriously as they do now. Like, everyone is offended by something. And in the 90s, everyone got made fun of. Whether you were fat, short, you know, gender, whatever. It didn't matter. There were a couple things that people didn't really go and make fun of people. Skin color would be one. But height, buck teeth, you know... unibrows, all that stuff was fair game. You know, nobody cared. And then I have no idea how people got so sensitive and became whiny babies, but the original dialogue of the Lunar games is very... I wouldn't even say highbrow comedy. Like, they really went after the stuff of the time, and it's hilarious because, like, you have a dude that's a womanizer that everybody makes fun of, you know. You've got a dude who's known for drinking all the time, and, you know, he's the butt of every joke. And, you know, it was very real for that point in time, and they're probably going to go and ruin all the dialogue. Even the stuff that wasn't supposed to make sense. It was references to the cartoon shows and the anime and the video games and the culture of the time, and that's what made Lunar so great. If you change everything about the game to appease political correctness, the game's going to be terrible. It's going to lose part of its soul, if it'll have any of its soul left. I mean, I was excited that they cast somebody who could sing, but if they're redoing all the dialogue and all the jokes and stuff, then oh my gosh, it's going to be terrible. They'll ruin it. But I mean, that's what localizers do. They ruin anime all the time, you know? Sad but true. I guess we'll go with this. Wait, when did I change my weapon skins? I don't remember changing my weapon skins. Wait, did my swords change based on... Yeah, the swords do change. What am I supposed to do with all these swords anyway? Am I supposed to combine them with stuff? Yeah, well. Okay. Alice is already good to go. Right, let's go. Farming food. But even when they redubbed the game for, like, some of the remastered stuff, they didn't change the dialogue, really. But this new one, they're probably, just like they're probably going to mess up Suikoden as well. That's why I get excited when these collections get announced, but then it's like, oh, it's like they're casting new actors. Well, that means they're changing all of the entire story's going to be changed. All the jokes will be changed. Highly likely, bet. There's no way an actor in the 2020s is going to say any of the jokes that were in the original Lunar game. Even though there was nothing wrong with them. But, like I said, people are way too sensitive this day and age.
And that sensitivity is destroying the world. It's not benefiting the world. People who can't laugh at themselves are a danger. They are. Because those people become dictators and fascists and all this other stuff. Then they start to police other things. You can't make fun of yourself if you take yourself way too seriously. You're going to end up becoming the villain of your own story. It's fact. And people are crazy today. No offense to today's generation. A lot of crazy stuff. Uh-oh. Yoink. What is that? Some type of pig monster? Boink. Is it supposed to be like an orc, or what is that? I guess that counts as like some type of like bacon or something like that. I'm still tempted to buy the Lunar collection, but I'm thankful that I had an Ultimate that was sponsoring the original Lunar games. He had to stop being an Ultimate for a while for financial reasons, but got to enjoy a bunch of the game again. Like, I think he sponsored like 11 streams or 10 streams, something like that. Almost a year worth of the original Lunar game. Nope. We have a side boss that might need a costume. Maybe. This could be a side boss. Looks like it. Yeah! That'd be so cool if this is a costume we get. Nope, I didn't mean to do that. That's supposed to be Stardust Stream. Switch! Switch! I missed. Oh my gosh. Come on, be a costume. Yes, it's a costume. I see it. It said unappraised item, clothing. I just saw it. Awesome. I'm curious to see what it is. It would make sense if it's a girl costume, or it could be a guy costume. I don't know. So that was supposed to be Stardust Stream then? Uh-oh. Well, I mean, here's the thing. I don't think they would need to replace the original cast. The only thing that I would do is I would replace the original singer. That's it. Like, and I wouldn't replace the original actress's lines. I'm saying, like, for the singing, you get someone that actually can sing. But you keep the original game the way it is. You just change the music just a little bit. Because, I mean, I love Lunar, but I can't stand the original, like, the voice, the singing voice, because it was tone deaf. The lady who sang was tone deaf. It was, as someone who has, like, a musical ear and a musician myself, I mean, it was downright painful to listen to.
like a shrieking banshee, trying to be on pitch. It was horrible. But I loved the original actress's lines when she's, you know, when she talked and stuff like that. I think she was very funny and sweet and stuff like that. But the girl couldn't sing to save her life. And, you know, it's not... I mean, nowadays that'd be considered like some type of cardinal sin, like saying the truth, but she couldn't sing. And everybody in the game community back then knew she couldn't sing. But, you know, there was a different atmosphere about video games back in the days. Nobody took anything seriously. Plus, you didn't have a lot of money, so you couldn't hire a talented singer. For the most part, what would happen is, if you happen to cast an actor and they could sing, they would end up being the voice, or the singing voice of the game as well. Which was very common in anime and video games until probably like around 1998, I think, is when we really started to hear anime dubs get better singing. I think the first time that I was actually kind of surprised by a good singing dub for an anime was Record of Lodoss War. Because prior to that, we had some other shows that just, they sounded really bad. Whenever it came to the singing parts. And again, it's because they would hire people on the cheap, and, you know, it wasn't... In order to be in an anime, they didn't think that a lot of people would watch, so they didn't pay much to the dub people or the people who redid the music. That's just a fact of life. As anime became a huger commodity, yeah, then they could hire, like, more talented people and things like that. But in Lunar's case, you know, I think Jennifer did the best she could, but still it was kind of like, ugh. I think Amber's reaction to Jennifer singing was the most blunt and, you know, funny thing I've ever seen, because Amber was a music major and she sang opera and stuff like that. She's very talented when it comes to singing, among other things. She's a very good musician. So when I showed her Lunar for the first time, probably almost 20 years ago, my then fiance at the time had to leave the room because she was just like, it was painful. She was like, that, someone really sang that. It's like, yes, someone really sang that like that. And she's like, why? She's like, I can't be in the room. I have to go. I can't subject myself to this. This is horrible. So it had me, I was rolling on the ground laughing because it was the funniest thing I've ever seen somebody do. Because, I mean, I react that way sometimes. It's like, I hear something really bad and it's like, oh, it's so bad, cringe, gotta walk away. But her reaction was funny. But I'll always love the original Lunar, and I, you know, just like I think Suikoden has been wrecked too. But Suikoden, for the most part, was not a game that had, you know, voice acting. So, Lunar, it was a big deal that Lunar had voice acting. That wasn't the entire game, mind you, but... I don't think I can beat this dragon. I'm in trouble. Kirito's too weak. Why in the world would you be hunting a dragon right now? Like... Switch! 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 It's still not down. Kirito, it's not down! Kirito! Oh, I've seen that attack before. Thing's not dead yet. I love the gameplay of this game. It's really fun, you know? I miss a lot of the SAO elements, but the combat in this game is so good. It's so much fun. Oh, I messed up. I'm in trouble now. Oof! No way you survived that! Yeah, I was gonna say. What's
that noise? There's no way you're surviving that. Okay. Oh, we don't have very much health left. Where are we going? Oh my gosh, it's all the way up there. Each one of those is going to be a nasty boss to fight. Yeah. I have to survive this because I have to earn the costume that I beat that monster. I have no healing items left. In co-op mode, you can get healing items from your friends or from people you're playing with in your party. In story mode, you can't get healing items. It's not like you can find them dropped on the ground or anything. Uh-oh. No. Bad idea. Don't fight. Okay, I can go this way. You got this? I don't know. Oh no, Natsu. I don't think so. Kind of sad to see this series end. Like, last time, I got a lot of episodes out of SAO. Both Fatal Bullet and Alicization Licorice had a lot of episodes. I think past 20-something. This series is only going to have, like, barely 10 episodes. I think. Maybe 12 if we're lucky. But I don't think so. Hi, Link. Where you been? No, you don't come up to be mean to Zelda. That's not how this works. Oh! He broke my thing! You broke my move! Who does that? Ow, 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 ow. You broke my chain, guy! Okay, so we defeated Evil Gazer. Or Geyser. Geyser or Gazer, whatever. To gaze, to peer. Stop. Not you, I was talking to the cat. Alright, so we need to go over this way. I'm just bummed today, like, all my streams have been, like... So many of them have been DDoS today, and my views are just in the crapper today. Every stream we've done did not hit 1,000 views today at all. It was amazing the amount of super chats we got, which is huge, but... and I'm super thankful for that. It's just like, YouTube found a way of making all our views tank today. Nothing I could do. Thankfully, the cat short did pretty good and kept the views stable, but this stream here should have had, like, close to 1,000 views by now. And I still don't know if I'm doing another Zelda stream tomorrow, because Zelda's still at, like, 980. It's almost at 1,000, but not yet. This stream is in big trouble, though. Like, I'd love to play more of this tomorrow. I'm going to be doing a grinding stream after this to play online. A little after 1 in the morning, I'm going to do that. But this stream needs 1,000 views for the series to continue, and it's at 7:45. Usually when I'm getting ready to wrap up the stream, I'm like around 900, 980, 860 at the worst. So today's just been terrible. I have no idea what's going on. Our weekend numbers are supposed to be way higher than this. It's the weekend, for crying out loud. During the week, yeah. During the week, Thursdays especially are terrible. Mondays are terrible. But Saturdays? No way. Whoop. Oops. Okay, there's nothing here. Whoops. I think what I like about the SAO games too is that the original cast, the ones who were in the very first SAO anime, reprise their role for the games. It adds like a certain element to it, you know? It's like you're really hearing Kirito and Asuna and like all these other characters.
because it's the original actors that took the time to reprise their role for the game. And in the game, they actually have more dialogue than they do in the show. The games have a lot of spoken dialogue. They have for 10 years. So for 10 years, you've had the same cast, as far as I know, reprising their role in the games. The story in this game is kind of weak, though. Like, Asuna and Kirito's reunion in this was, like, one of the weakest I've ever seen. It was just kind of like two college friends, like, kind of like, oh, hey, I missed you, hug. You know, weak sauce. Whoop. Do we know what game number this is? How many SAO games have there been? There's more than 7, right? Is this the 8th or is this the 6th SAO game? I've done Hollow Realization, Lost Story, Lost Song, what else? Fatal Bullet, Alicization, I think that's how you say it. Alicization Licorice, something like that. Was there a game called Fragments of Memory or something? What I would love is an ultimate to pick up the SAO games that I didn't finish. I'd love to do that once a month. If I had an ultimate on like Patreon or somebody like, on YouTube that said, hey, I want you to finish this game series, and once a month I'm going to sponsor it, be like, heck yes. I would totally do that. I'd look forward to that. Because I have at least 2 SAO games that I didn't finish. That I did start. Lost Song did not get finished, and I think Hollow Realization didn't. Got like 30 episodes and then I stopped it for some reason. I don't remember. Probably because I got overwhelmed with like lots of things to do. I can't remember. When you've been at this as long as I have, like days and weeks just kind of blur into one. So it's hard to remember things. I hope there's a treasure chest, or I am literally hosed. No treasure chest in the boss room? Yee! Did that count? He's almost dead! Oh crap. Oh my gosh, I clutched it. Yeah! Woo! Yatta! Oh wow, this is the 8th game. Oh! We got a dress. We have a dress. Alice's dress. That's interesting. Looks cute on Asuna. That was a clutch, ladies and gentlemen. That was close. That was super close. I wish you could... Oh, we're not done. こんなものでしょうか。キリト、そろそろみんなのところに戻りましょう。なあ、そこそこ材料も集まったしな。なあ、アリス。
どうしてまたお茶会を開こうだなんて言い出したんだ？落ち込んでいるネージュのために何かできることはないかと思ったのです。ネージュのため？ええ、少しでも彼女の気持ちを和らげることができればと。私にもネージュの感情が理解できる気がしますから。キリトも知っての通り、私もかつて信じていたものに裏切られ、強い不安や苦しみに襲われました。全てが同じというわけではありません。ですが彼女もかつての私に近いものを感じているのではないかと。もしそうだとしたら、彼女の不安は大きく、一人で抱えるには重たすぎます。アリス。もしくは妹のセルカを思い出すせいかもしれませんね。ネージュが風花を慕う姿を見ているとセルカを重ねてしまうのです。姉としてセルカには常に幸福であってほしいと思っています。存外こちらが本心かもしれません。どっちの理由であってもアリスがネージュを励ましたいって気持ちはよく伝わったよ。アリスのお茶会でネージュが元気になれるといいな。そうですね。少しでも励ましになれば何よりです。お菓子の材料こっちはたくさん集まったよ。皆さんとっても張り切って集めてましたよ。キリトたちはどうだった？余るくらいにはしっかり集められたと思うぜ。みんな良い成果だったようじゃな。皆さんありがとうございます。おかげでしばらくはお茶会のお菓子で困ることはなさそうです。いっぱいお茶菓子や軽食が出てくる素敵なお茶会が開けると思うよ。ネージュちゃんが思わず笑顔になっちゃうようなとびっきり美味しいものを用意しないとね。アスナ、このお茶会が彼女のためのものであると気がついていたのですか？なんとなくだったんだけどね。ただ私もネージュちゃんに何かしてあげたいなって考えてたから。そんな矢先にアリスさんがお茶会のことを言い出してくれて、もしかしたらアリスさんも私と同じ気持ちかなって思ったの。あなたの周りを見る目にはかないませんね。アリス、僕もネージュのことは気になってたんだ。だからお茶会には大賛成だよ。他にも手伝えることがあったら何でも言ってね。ありがとう、ユージオ。お茶会か。何が食べられるか今から楽しみだな。先に伝えておきますが、キリトが食べていいのはあらかじめ私が取り分けておいた分のみです。なんでだよ。お前は放っておいたら他の人よりも先にテーブル中のお菓子を食べ尽くしそうなので。ああそれは否定できないかな。お菓子をゆっくり楽しむ子もいるからね。そうした方がいいかも。キリトの場合、油断するとお茶会ではなくお食事会になりそうだしな。パパは食いしん坊ですからね。
みんな揃って。みんなありがとう。早速お茶会の用意を始めようと思います。開催前からここまで盛り上がるとは提案した甲斐があったというものじゃ。わしらを巻き込んで準備を始めたのじゃ。素晴らしいお茶会を期待しておるぞ。はい、お任せください。Okay, so that's the best I could do. Rest is up to you guys. 2 hours and 50-minute stream. I was able to get 770. That's the best I can do. I will be streaming again in about 20 minutes. If you guys have any particular questions about the game or SAO games in general, I'd be happy to answer those. I'm gonna log out to get something to eat, then I'll full dive back. Link start on the next one. You can ask me all kinds of anime or whatever. It's hard to, with SAO streams in general, that I've been covering these games for 10 years almost. Probably about 7 years actually, because I don't remember doing the first 2. Maybe I did, maybe I didn't. I don't remember. But the games are very grind heavy, the older ones. They're a lot of fun. There's more of a relationship building aspect between the girls, so Kirito or your main character can choose whatever girl they want. I always went for Asuna because, I mean, they're a married couple, so, you know, always further that relationship. There's some people that like Lifa, some people like Shion, Silica, whatever. You could match Kirito up with just about any girl. That's the freedom that they gave you, as well as, if I remember correctly, there's a place here where how do I do this again? Is it this? History of SAO games, story events. This is story events for the game. Maybe I'm not done with the game yet. No, we got quite a ways to go. Or not. Or I missed some stuff. These are all side quest stuff. So, not quite done with this game yet. We're getting there. Lobby chat. No. History of SAO games. Infinity moment. Story. So here you go. These are all little stories that you could unlock and see all the original stuff. Here he is dating Asuna up here. The main one is Asuna. And you can see there all the different girls. They're all here. Because you get to choose. And then he has group ones, hanging out, stuff like that. Personal moments. So that's Infinity Moment. Hollow Fragment I think I did do. Stories. Asuna, Kirito. Asuna and Kirito being the main. Lost Song was a good one. It was an ALO driven one though, because you can see Sprite Kirito here. So I mean, Hollow Realization was a good one. I liked Hollow Realization. Very Asuna heavy. Fatal Bullet was not from the perspective of Kirito. It was from the perspective of somebody else. So it was a little bit different. There were new girls and people that were not your main cast. And then Alicization. I don't remember if there was a dating thing in this one or not. Maybe there was. I don't know. But you can relive all the cutscenes and stuff like that, I'm pretty sure. Story, memories. This is the dating stuff, blah 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 blah. But yeah. シリカちゃん、ユナさんの生歌の感想は？ティーファさん、私語っちゃってもいいですか？これは長くなりそうな予感。Yeah, but anyway, I can discuss more stuff later, so I hope to see you guys
I am able to talk during my grinding stream. I'm going to go get some to eat, and we're going to try to get to level 4 tonight. That's the plan. Alright guys, God bless, happy gaming, thanks so much for watching. I can't promise that we're getting another SAO stream tomorrow, that's up to the audience. This is at 780, that's the best I could do. So that's short 800, that's short 850. It's bad. It's really bad. But I think Zelda's happening, so I can give you an update if Zelda's happening or not. Alright, see you guys in the next one, you'll be redirected.